ateeka ntate omukufoko nti yakukora yali ayina ekigendererwa era abalina okuleeta obujulizi nga bulaga nti omuntu ali mu kooti ye yazza emisango gino. I will discuss all the 4 counts together because they are supported by the same evidence. However, the third ingredient of the unlawful act being actuated by malice aforethought shall be addressed last. Nti emisango gyonna ajja kugyogerako omulundi gumu okuggyako ekigendererwa kyagenda okwogerako kyokka nga kyawukanye n'ebiri. And I will do it last. Kyagenda okusembyayo. Death of a human being or human beings. Death may be proved by production of a postmortem report or evidence of witnesses who state that they knew the deceased and attended the burial, also the dead body. And in the instant case, the fact that the infants, Eteku, Gideon, Keisha, Agenderoth, or Tim, Ignatius, Seriange, and Odeke Ryan are dead is not in dispute. And in proof of this, the prosecution adduced the evidence of Dr. Katongole Abdul, who performed the postmortem examinations on the bodies of the 4 children, and he confirmed that they were dead. The parents of these children, namely Apollo Stella is the mother of Eteku Gideon, Komakech Marvin is the father of Kisha, and Bazira Rollins is the father of Seriange, and Okurutu Simon is the father of Ryan Odeke. They all confirmed that their children died and they were buried. Ndikukulaga okufa basobola okulabira ku baruwa omusawo gy'awandiika nga bamaze okukebera emirambo obujulizi bw'abantu abali bamanyi abantu bano ate ne babaziika bagamba nti Eteku, Keisha, Seriange ne Odeke okufa kwabwe bonna tebakuwakanya kubanga omusawo gwe bayita Katongole yakola ripooti nga akakasa nti abaana bano baafa ate n'abazadde b'abaana bonna bajja ne bawa obujulizi ne bakakasa nti abaana bano baafa. Also, the evidence of one of the caretakers, Miss Namtevi Phoebe, and the coordinator of the center, Miss Aneta Goye, who were the eyewitnesses to the attack on the children that resulted in their death, also confirmed that they are dead. And the prosecution also adduced the evidence of this divisional CID officer, Kabalagala, called Esserite James. He testified as PW 15. And the scenes of crimes officer, he testified as PW 14. They testified that they saw the bodies of the 4 children. Nti Phoebe ne Annette be baaliwo nga balaba omuwawabirwa ng'asala abaana abo ne kibaviirako okufa era bajja mu kooti ne bakakasa nti abaana bali bafudde era ne baleeta abajulizi ow'oku15 n'ow'oku14. Ow'oku15 yakuyira okunoonyereza emisango mu Kabalagala ne baleeta n'oyagenda gye bakoledde emisango era ne bakakasa nti bwe baatuuka mu kifo ekyo balaba abaana abo nga bafudde. Having considered the evidence and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors, I find that the prosecution has proved beyond reasonable doubt that the 4 infants, namely Eteku Gideon, Kisha Agenderoth Tim, Seriange Ignatius, and Odeke Ryan are dead. Okusinziira ku bujulizi akaanyiza ne ba assessor bwe bagambye nga bagamba nti abaana bana Eteku, Keisha, Seriange ne Odeke baafa. Also, the fact that the death was unlawful is also not disputed, given the account of the eyewitnesses to the offense and the nature of the injuries on the bodies of the 4 children. Nekyokugamba nti oba baafa mu bumenyi bw'amateeka nakyo tebakiwakanya olw'ensonga nti waliwo obujulizi bwabo abaaliwo ne balaba ate n'ebiwundu abaana be babasanga nabyo. And having considered the evidence and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors, I find that the prosecution has also proved this ingredient beyond reasonable doubt that Eteku Gideon, Keisha Agenderoth, Tim, Seriange Ignatius, and Odeke Ryan, their death was caused by an unlawful act. N'olwekyo Oweekitiibwa Omulamuzi akaanyiza ne ba assessor be baamuwabula nga bagamba nti Eteku,
Keisha Seriange ne Odeke nti omukufa kwabo kwali kumenya amateeka n'olwekyo obujulizi bumala okulaga nti mu butuufu abaana bano bafa mu bumenyi bw'amateeka. The participation of the accused person, in order to prove participation, there should be credible, direct or circumstantial evidence placing the accused person at the scene of the crime as an active participant in the commission of the offense. Ekyokulaga nti oba omuwawaabirwa ali mu kooti eyaza omusango balina okuleeta obujulizi obulaga nti omuntu ono ye yatta abantu bano obuliwo oba obujulizi obwetoolodde embeera ezaaliwo. And in the instant case that the participation of the accused person is not contested because the accused person himself did not deny having killed these children. Nti mu musango guno ekyokubanga ye yatta abaana omuwawaabirwa takiwakanisa. I will proceed to also to look at the evidence that the prosecution produced to support the fact that it was the accused person who killed these 4 children. The offense occurred in broad daylight, specifically at 11 a.m. or thereabouts. The accounts of the eyewitnesses to the crime, namely Miss Phoebe Namtebi and Miss Annette Odong Agoye, the caretaker and coordinator respectively, revealed that the accused person with whom they had just been interacting in the office of Miss Annette was seen gruesomely and brutally cutting the 4 children with a sharp knife, which he threw out of the chain link fence upon seeing the first responders to the scene. Nti kooti egenda kutunuulira obujulizi oludda olwabi bwe bwaleeta era n'agamba nti ebintu bino byaliwo emisana zaali ssaawa 5 ez'okumakya nti ate waliwo abajulizi abaaliwo ne balaba nga Phoebe ne Annette nga bona bakolera essomero eryo te ne bagamba nti omuwawaabirwa baali boogera naye era nga yali yakafuluma era ne bamulaba nga asala abaana abo oluvannyuma n'asuula akambe wabweru w'eggeeti. The prosecution further adduced the evidence of the scenes of crimes officer, Mr. Mutaka Jim, his PW14, and Esserite James, the lead investigator, PW15, who testified to the effect that they responded and went to the center, which they referred to as the primary scene, and they found that the accused person had already been arrested by the first responders and was being kept in the guardhouse to keep him away from the angry mob that wanted to lynch him. PW15 Esserite James then rearrested him and took him to Kabalagala police station. Nti baleeta omujulizi ow'okumi ng'oyo yagenda mu bifo bye bazizaamu emisango bamuyita Mutaka Jim era ne baleeta n'omujulizi owa15 yeyo yakulira ebyokunoonyereza emisango ku poliisi y'e Kabalagala era nti badduka ne batuuka mu kifo ekyo bwe batuuka ne basanga omuwawaabirwa baali bamaze okumukwata nga bamuterese mu kayumba k'omukuumi nga bamutaasa ku bantu abaali baagala kumukuba era oluvannyuma omujulizi owa 15 n'addamu n'amukwata n'amutwala ku poliisi. The prosecution also adduced forensic evidence that implicates the accused person by placing him at the scene of the crime, namely the evidence of AIP Odongo Emmanuel. He's a CCTV analyst, and he testified that police CCTV cameras on the roads and some private CCTV cameras showed that a motor vehicle RAV4 was seen being driven from Chanja, where the accused person was residing, through Nakawa until it reached Renewal Circle in Gaba, where it was captured by the private camera of Renewal Circle on 1st April 2026. Era baleeta obujulizi obulala obw'Abakakensa ne baleeta omusirikale gwe bayita AIP Odong Emmanuel ng'ono yeekebeja zi CCTV kamera oba kamera ez'okukubo era n'agamba nti mu kwekebeja yalaba emmotoka ekika kya RAV4 nga bagivuga kuva ekyanja bayita Nakawa ne batuuka ku Renewal Circle
era ne kamera ya ku renewal circle nemukwata nga lumu ogwokuna 2026. And this court takes judicial notice that the renewal circle, which is part of the Gaba Community Church complex, is directly behind the center. Ate kooti eraba nti renewal circle nayo eri kumpi ne kanisa ya Gaba Community Church ate eri kumpi n'essomero lino. Upon parking the motor vehicle in the parking yard of Renewal Circle, the accused person was seen alighting from the vehicle and walking towards the center. This corroborates the evidence of PW6 Miss Phoebe, who testified that the accused person had come to the center on the 1st of April 2026 and had approached the gate of the center on foot. The accused person remained at the gate from where he had a conversation with PW6 regarding the requirements for enrolling his child at the center. Ntera bagamba nti bwe yapakinga ku renewal circle yatambula n'agenda ku ssomero eryo, era kino kyongereza ku bujulizi bwa Phoebe eyagamba nti nga lumu ogwokuna 2026 nti omwawaabirwa yatambuliza ebigere n'atuuka ku geeti era ne boogera wamu ng'amubuuza biki ebyali byetaagisa okuleeta omwana. The CCTV analysis report also revealed the accused person being ridden on a border on the day of the incident, 2nd April 2026, at 10:16:13. That is 10 o'clock, 16 minutes after 10 and 13 seconds. And he was carrying a black backpack. Ntera report eyo eyazi kamera egamba nti omwawaabirwa baamulaba ku lunaku olwo lwennyini ng'ali ku booda ng'azaali ssaawa 4:16 n'obusekenduzi 13 ng'ali yeetisse akasawo akaddugavu, akasawo ak'oku mugongo. While in court, the witness, who was PW13, played the footage and the images, which clearly confirmed the movement of the motor vehicle on the 1st of April 2026 and the border carrying the accused person on 2nd April 2026. Era bwe baleeta ezikamera ezo ne baziraga kooti, oyo omujulizi ow'e13 eyazireeta ne bakakasa engeri emmotoka ekika kya RAV4 kye yatambulamu nga lumu ogwokuna 2026 era ne balaga ne boda bwe yatambula ng'emuleese nga 2 ogwokuna 2026. Whereas the defense counsel during his submissions claimed that the images were not clear, it is not true because the accused person could be clearly identified when he alighted the vehicle at Renewal Circle on 1st April 2026 and also while on a border on 2nd of April 2026. Nti oludda olwawaabirwa abalooya bagamba nti ebifaananyi byali tebirabika bulungi naye baali si batuufu kubanga baamulaba bulungi ne bamwetegereza bwe yapaakinga ku Renewal Circle nga lumu ogwokuna 2026 era ne baddamu ne bamulaba ng'ali ku booda nga 2 ogwokuna 2026. The prosecution had earlier on adduced the evidence of PW8 is called Hashim Juma, one of the directors of Trip Car Rental Uganda, who testified that the motor vehicle belongs to his company and the accused had hired it from him to be used on the 1st and 2nd of April 2026 on self-drive. Nti baleeta omujulizi ow'omunaana nga bamuyita Hashim Juma, ono yali yapangisa omwawaabirwa emmotoka ekika kya RAV4 yali yakozesebwa nga lumu n'olunaku z'omwezi 2 ogwokuna 2026 nga yali agenda gyevugira. However, the accused person used the motor vehicle only on 1st April 2026 because it got mechanical defects. This testimony was corroborated by the CCTV evidence where the accused person was seen in the footage of 1st April 2026 pushing the vehicle at Shell Kitugum House, Ginger Road at 2 p.m. with the assistance of the staff of Shell. Nti emmotoka yagikozesa nga lumu olw'okuna 2026 kubanga yamala nefuna ebizibu
era kino kyongerezebwako obujulizi obwa ono yaleeta obujulizi bwa kamera ng'agamba baamulaba ng'asindika eno motoka ku Shell Kitgum House Jinja Road zaali ssaawa 8 ez'emisana nga bakola ku Shell be bamuyambako okugisindika. The accused had earlier on called Hashim and told him about the faulty car, and Hashim had advised him to park it at Shell Kitgum House. Nti yali yakubidde Hashim n'amugamba nti emotoka yali efunye obuzibu era n'amugamba nti agipaakinge ku Shell ya ku Kitgum House. In the footage of 2nd April 2026, the accused could be easily identified putting on a checkered black, white and grey shirt and black sunglasses when he was on a border. Nti ku katambi ke baleeta ng'akaali ka 2/4/2026 omuwawaabirwa baamulaba bulungi ne bamutegeera kubanga yali ayambadde yali ayambadde essaati y'ebikuubo ate nga yali ayambadde ne galubindi. And this is corroborated by the evidence of the SOCO, that is the scenes of crimes officer, and the investigator who recovered the said sunglasses stained with blood at the primary scene and took the said shirt from the accused person upon his arrest and submitted both items for the DNA analysis. Kino kyongerezako obujulizi bw'oyo omupoliisi agenda mu bifo by'obazizaamu emisango kubanga bwe yatuuka mu kifo ekyo n'asanga galubindi ezaaliko omusaayi n'azigyayo era n'amugyako n'essaati eyo n'abisindika mu beekebeja ebintu ebyo. The DNA analysis revealed that the cuttings from the shirt contained the DNA of the accused person, while the sunglasses, which were stained with blood, had mixed DNA of both the accused person and of Keisha again Roth, whose body had been labeled as body 39 by the scenes of crimes officer. Nti mu ndagabutonde bwe baakebera essaati gye bajja ku muvunaanibwa baagikebera nga yaliko ondagabutondo ye era ne bakebera ne galubindi ne basanga nti waliwo endagabutonde ya omuwawaabirwa neya Keisha ate nga Keisha omulambo gwe baali bagutaddeko namba 39. Prosecution also adduced evidence that the accused person was cutting the children with a knife which he threw over the chain link fence upon seeing the first responders at the scene. The knife was recovered by the scenes of crimes officer. It was a kitchen knife with a silver handle and black blade with the label reading Ming Feng. And while at the laboratory, a swab from the knife handle was taken and also a swab from the blade was taken. And it was established that the handle had a male DNA profile which belonged to the accused person. Nti obujulizi bwonna bugamba nti yali abaana bano ng'abasaza akambe era abantu bwe batandika okujja akambe n'akasuula wabweru wa geeti akambe kano kaliko ebigambo Ming Feng nti bwe baamala akambe ako ne bakatwala kukeekebeja bwe baamala okukeekebeja ne basanga nga waliwo endagabutonde z'omuwawaabirwa. Also, the blood stains on the blade of the knife were for body 3 and body 37. And body 3 was for Odeke Ryan, while body 37 was for Seriange Ignatius. Nti era ne akambe bakajjako omusaayi gwaliko ne bagenda kukeekebeja ne basangako endagamutonde za Ryan ne Seriange. Whereas the accused in his defense did not deny the killings of the children, the defense, this defense will be discussed at length while discussing the last ingredient. Nti wadde muwawaabirwa teyeegaana ekyokutta abaana abo naye ensonga ye gye yawaayo Oweekitiibwa Omulamuzi agenda kugyogerako. During the submissions of counsel for the accused person attempted to suggest that the accused person was not adequately implicated for the offense, and his argument was based on the fact that whereas
PW6 and PW7 testified that they were first responders. There were first responders, namely Cyrus and Moses, who are said to have apprehended the person, the accused person, and kept him in the guardhouse. None of those first responders was called as a witness. And he wondered where exactly the police found the accused person to arrest him. Nti abaloya nga bawumbawumba obujulizi, looya w'omuwaabirwa yagamba nti oludda lwabi lwalemererwa okuleeta obujulizi obumala okukakasa nti omuwaabirwa ye yaza omusango guno, nti ng'agamba nti waliwo abantu abasooka okujja nga Cyrus ne Moses naye tebabaleeta mu kooti, naye ne yeebuuza poliisi yamusangawa okumukwata. I note that whereas it was prudent to have one of those witnesses to come to court, failure to have them did not affect the prosecution evidence. At least PW6 and PW7, that is Phoebe and Annette, testified that they saw the accused person being apprehended and being kept in the guardhouse. And PW15 and PW14, that is the investigator, the lead investigator, and the SOCO, the Scenes of Crimes officer, they confirmed finding the accused person having been arrested and kept in the guardhouse. That evidence was not challenged at all in cross-examination, and in light of all the other evidence placing the accused person at the primary scene of crime, it is my finding that the accused, that the evidence that the accused was apprehended in the act of slaughtering the children, kept in the guardhouse and later picked up by police is true. Ntera bagamba omwekitiibwa Omulamuzi agamba kituufu abantu abasooka okujja bandize mu kooti ne bawa obujulizi, naye ne bwe baba nga tebaze kubanga Phoebe ne Annette bajja ne bawa obujulizi ne bagamba nti baaliwo era ne balaba nti bamukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi. Era waliwo obujulizi obulala bw'omujulizi ow'okumi-na-banna n'ow'okumi-na-bataano era bajja ne bagamba nti basanga ng'omuwawaabirwa bamaze okumukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi. N'olwekyo kusinziira ku bujulizi Oweekitiibwa Omulamuzi agamba kituufu omuwawaabirwa bamukwatirawo ng'akola omusango ogwo era ne bamukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi. In light of the above, it is the finding of this court and in agreement with the joint opinion of the assessors that the prosecution has proved beyond reasonable doubt that the accused person caused the death of the 4 children, namely Eteku Gideon, Keisha Agenrotho Tim, Seriange Ignatius, and Odeke Ryan. N'olwekyo Oweekitiibwa Omulamuzi akkanyiza ne ba assessor bwe bamuwabula nga bagamba nti oludda olwabi luleese obujulizi obumala okulaga nti mu butuufu abaana bano Eteku, Keisha, Seriange ne Odeke baafa. I will go to the last ingredient, and that is the ingredient of malice aforethought. Kati agenda kwogera ku ky'okugamba nti eyata abaana bano yali alina ekigendererwa. Malice aforethought is defined in section 174 of the Penal Code Act. And the summary of it is that malice aforethought shall be deemed to be established by evidence provided for by the following circumstances: an intention to cause the death of any person